And our today's guest, shall we start? Madam, we will wait for a minute because students still they are coming up from their classes. Madam, am I audible? Mahajan madam? Ah, yes, yes, madam. Madam, can we wait for 5 minutes only? Okay, madam. Okay. मला ऍडमिट करता येईल.
Shall we begin, madam? Nathani, madam? Yes, madam, we'll start. Yeah, okay, madam. Good morning, one and all. Today's our respected guest, Dr. Swapnil Taushikar, and our proud alumni of this college. Dear Principal Madam and all my faculty members, I welcome you for this induction program. Basically, the induction program is arranged to know the newly admitted students about the institution. Actually, these students, they are come from various places or various educational institutions. Transition from school or any other educational institution to this college life is one of the most challenging event in the student's life. When new students enter an institution, they come with diverse thoughts, backgrounds, and preparations. They come into a new, unfamiliar environment, and many of them have little knowledge about university, college, etc. An important task, therefore, is to welcome new students to higher education and prepare them for their new role. Students induction program is to help new students adjust and feel comfortable in the new environment, inculcate in them the ethos and the culture of the institution, and help them to build bonds with other students and faculty members, and expose them to sense of larger purpose and self exploration. So on with this background, I welcome all the students in this induction program. Now I request Principal Dr. Nathani Madam to please give welcome speech. Thank you, madam. It is really a matter of pride to welcome our today's proud alumni and resource person of today's program, Dr. Toshikar sir, all my dear staff and beloved students. I am really very fortunate and glad to get this opportunity to welcome new batches
of our institution, BA LLB first, LLB first, LLM, PG diploma courses, DTL, each and everyone. I also extend warm special welcome to our today's resource person on behalf of Dayanand Education Society, Dayanand College of Law, who has recently cleared the district judge exam. Sir is an eminent person known for his hard work and dedication. Sir is profound legal scholar and a bold innovator, a brilliant intellectual, the Everest of legal profession, and a proud alumnus of our college. Sir, I welcome you to our today's induction program. John Kennedy said that I think the success of any institution is only known and measured by the contribution of our former students to the national life. So really, the college gets its identity from its alumni, and the best example is Toshikar sir. I congratulate to all the students for choosing this Dayanand Education Society's Dayanand College of Law for their higher studies and doing the legal studies from our institution. I feel that you people are really fortunate to get admission in our institution, which has enriched the lives and lifestyles of thousands of students who live the portal of the great temple of learning. And also our institution has secured the life of lakhs of people. You are indeed blessed to be educated at one of the most premier education institution in Maharashtra imparting legal education that has been nurtured and being brought up under the hands of Honorable Dayanand Education Society's divine and celestial vision. It is quite inspiring to watch and witness the potential of our students who have passed out from our college. And nowadays they are excelling in each and every field. Due to the untiring efforts of our teachers, our staff, students could achieve the pinnacles of perfection and professionalism in whatever task they take. And with the success of the students, we are strengthening our journey of achieving excellence. It is again, I want to mention here that it is a matter of pride that our high standard of excellence is continued by the top merit ranks in university by clearing the competitive exams. Students are clearing net and set exams, and especially their contribution and selection in judiciary. So once again, I welcome each and every student who has taken admission to our institution. So you may be having so many doubts and questions how the exam will be conducted after the COVID period. Now again, we have resumed to the physical classes, and how the exam will be conducted and what are the committees, whether any grievance committee is there, how the library can be accessed. So for clearing these doubts, we have invited all the committee coordinators to tell you that what will be the procedure for getting involvement and getting participation in various activities. You are having NSS, Women Studies Center, Human Right Education Center, our library committee is there, exam committee will be there, it is there. So all the teachers are there to guide you. It is your first step. Slowly you will be getting it that how the institution is taking the effort to face all the global challenges and to make you ready to face that challenges. We wish to bring out the best in our students and prepare them to become the competent enough to meet all the challenges of the world. I'm sure that it is just now only you have joined the college. After admission, you are having the pressure of exam also due to the late procedure of CET. But you don't worry, your college always stands with you in each and every problem. We are there. You can access to your teachers. You can talk to your teachers. Otherwise also, I'm always available for each one of you. So once again, I welcome and I feel that your doubts will be resolved at this induction program. And once again, I welcome to Dr. Toshikar sir to our today's induction program, who is really the inspiration, whose presence is motivating and inspiring for our students. Thank you, madam. Thank you, madam. Dear students, before proceeding our guest speech, I want to introduce our today's guest, Dr. Swapnil Taushikar. He is appointed as arbitrator on panel of High Court at Aurangabad, and he is standing counsel for Devgiri Bank, Aurangabad, counsel for United India Insurance Company, Solapur Mahanagar Palika,
APMC Udgir, worked for various companies as legal advisor and counselor. He was visiting lecturer at MP Law College, Aurangabad, and he used to guide students for JMFC examination at Apex Career Academy, Aurangabad. Currently, he got selected for judge as a judge for City Civil Court and assistant session judge in Mumbai. In spite of his busy, very much busy schedule, and in busy in training also, he gave time for you students. So I request now Dr. Swapnil Taushikar to please guide our students about their legal career and how they entered in this legal field, so how they will improve themselves and got some good opportunities to face in the life. So over to you, Swapnil. Thank you, madam. Respected principal Nathani madam, the coordinator of today's program, Dr. Mahajan madam, respected professors of our college, teaching and non-teaching staff, and my dear students and friends. It's I must congratulate all of you, the new inducted students of this college, that they have chosen one of the best law college, and I am sure that the purpose for which you have got admitted in this college, you would definitely achieve your objectives. Friends, there are various avenues in law. There are various job opportunities, but many a times we are not aware of what opportunities are awaiting you. In fact, myself, when I got admitted to this college, I was not aware what are the avenues, further avenues after the law. I was knowing only one thing, that I am going to complete law and I will become lawyer, nothing else. Even I was not aware that there are certain judicial examinations, or there are other various employments as a lawyer after or as a law graduate. Am I audible to all the students? Yes, sir. Yes. It is difficult for the last benchers to listen, and I saw that the first row of students coming in the class, we are directly going back and sitting there. So be assured that I am not going to ask any question to anybody. Better I will switch to Marathi. मित्रांनो, LLB ला ऍडमिशन घेताना बऱ्याच जणांनी बाकी अपॉर्च्युनिटी संपलेल्या आहेत म्हणून LLB कोणी चॉईस केला असेल. कुणाला खरंच मनातून LLB करून वकील व्हायचं असेल. काही जणांना पुढच्या ॲव्हेन्यूज पण माहित असतील, पण हे याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी बाकी ॲव्हेन्यूज बद्दल फार काही बोलणार नाही, परंतु जे दोन मुख्य ॲव्हेन्यूज आहेत ज्युडिशियल एक्झामिनेशनचे, JMFC आणि डिस्ट्रिक्ट जज, याबद्दल मी आपल्याशी थोडा बहुत संवाद साधेल. मित्रांनो, आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या भारतामध्ये ज्युडिशियरीची एक पिरॅमिड स्ट्रक्चर आहे, आणि त्या पिरॅमिडमध्ये सगळ्यात अप्पर जो पोर्शन आहे तो सुप्रीम कोर्ट, त्यानंतर येतो हायकोर्ट, त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशियरी, आणि त्या डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशियरी मधला लोएस्ट जो ऑफिसर आहे किंवा ग्रेड आहे तो आहे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आणि सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन. सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन ही जरी या पिरॅमिड मधली लास्ट पोस्ट असली तरीही ती क्लास 1 ची पोस्ट आहे, आणि त्यासाठी एक्झामिनेशन जे आहेत त्या MPSC मार्फत कंडक्ट केल्या जातात अंडर दी गायडन्स ऑफ ऑनरेबल हायकोर्ट. या सगळ्या एक्झामिनेशन्स कंडक्ट केल्या जातात. CJJD आणि JMFC असं त्या पोस्टचं नाव आहे, सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन आणि ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तर या पोस्टसाठी दरवर्षी जागा निघतात, आणि याची संख्याही खूप चांगली असते, कारण आपल्याला माहित असेल की भारतामध्ये जजेसची संख्या खूप कमी आहे. ज्या ठिकाणी
अमेरिका किंवा इंग्लंड सारख्या देशामध्ये 1 लाख पॉप्युलेशनसाठी जिथे 50, 60 किंवा 100 पर्यंत जजेस आहेत, त्याच ठिकाणी भारतामध्ये 1 लाख पॉप्युलेशनसाठी हार्डली 7 ते 8 जजेस आहेत. ही जी संख्या आहे ती खूप कमी आहे. त्याच्यामुळे शेट्टी कमिशनच्या रिपोर्ट नंतर भारतामध्ये सर्व राज्यांमध्ये ज्युडिशियल ऑफिसर्सची रिक्रुटमेंटची प्रोसेस मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टार्ट केलेली आहे. दरवर्षी 100-150 जागा या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लासच्या महाराष्ट्रामध्ये भरल्या जातात. आणि त्याच्यामुळं फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट जे आहेत, ज्यांना काहीही अनुभव नाही प्रॅक्टिसचा, असे लॉ स्टुडंट्स, फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट सुद्धा उद्या सिव्हिल जज, ज्युनियर डिव्हिजन आणि JMFC या पोस्टवर जाऊ शकतात. तर या पोस्ट साठी जे ॲडव्हर्टाइजमेंट येते त्याच्यामध्ये काय क्वालिफिकेशन असतं, तर मुख्य म्हणजे तुम्ही लॉ ग्रॅज्युएट असला पाहिजे, तुमचं LLB कंप्लीट झालं पाहिजे. जर तुम्ही फ्रेशर असाल तर तुमचं LLBचे सर्व परीक्षा, BSL असेल किंवा LLB 5 इयर्स किंवा 3 इयर्स असेल, तर तुमच्या सर्व परीक्षा ह्या तुम्ही पहिल्या प्रयत्नात पास झालेला असावं. म्हणजे AT-KT नकोय किंवा फेल्युअर नकोय कुठल्याही क्लासमध्ये. तो माइंड इट. तुम्हाला प्रत्येक परीक्षा सिन्स बिगिनिंग ही पहिल्या अटेम्प्टमध्ये क्लिअर करायची आहे. फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट म्हणून जर तुम्हाला JMFC व्हायचं असेल तर पहिली जे काही तुमच्या परीक्षा आहेत LLBच्या त्या तुम्हाला फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये क्लिअर करायच्या आहेत. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जे आहे LLB किंवा LLM मध्ये 55% फायनल इयरला 55% मार्क असणे आवश्यक आहे. LLB किंवा LLM ला जर LLM केला असेल तर LLM फायनल इयरला, LLB वर थांबला असेल तर LLB फायनल इयरला तुम्हाला 55% पेक्षा जास्त मार्क पाहिजे असेल आणि तुमचं वयाचे 23 वर्ष पूर्ण पाहिजेत. काही स्टेटमध्ये 21 पण आहे. LLB होण्यापर्यंत 23 वर्षाचा होतोच कुठलाही व्यक्ती, 22-23 होतोच. तर त्याच्यामुळे पूर्ण परीक्षा क्लिअर करणे फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये 55% मार्क असणे हे एक मोठं क्वालिफिकेशन, नेसेसरी क्वालिफिकेशन फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट या कॅटेगरीमधून जर जज व्हायचं असेल तर हे आवश्यक क्वालिफिकेशन आहे. त्यानंतर जर ड्यू टू सम डिफिकल्टीज तुम्हाला तुमचे LLBची एक्झाम संपूर्ण वर्ष हे क्लिअर करता आले नाहीत एकाच एक्झाम मध्ये, तर मात्र 3 वर्षाची प्रॅक्टिस लागते. 3 वर्ष प्रॅक्टिस करून तुम्हाला ह्या JMFCची एक्झामिनेशन देता येते. म्हणजे जर यदा कदाचित 55% नसतील फायनल इयरला किंवा मध्ये एखाद्या कारणास्तव एखादा विषय बॅक राहिला असेल तर तशा व्यक्तींना सुद्धा अपॉर्च्युनिटी आहे, परंतु त्यांना 3 इयर्स कंपल्सरी प्रॅक्टिस लागते. त्याच्यामुळे इथे 2 वेगळे ॲव्हेन्यूज एकाच परीक्षेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट पण आहे आणि प्रॅक्टिशनर जे आहेत त्यांना सुद्धा याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी आहे. दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री इन द ज्युडिशरी. हे फर्स्ट लेवलची एंट्री आहे. इथून पुढे तुम्हाला JMFC म्हणून पुढे सिनियर डिव्हिजनचं प्रमोशन असतं, त्यानंतर पुन्हा डिस्ट्रिक्ट जजचं प्रमोशन असतं आणि त्यानंतर हायकोर्ट जज सुद्धा होता येतं. हे झालं JMFC साठी. आता त्याची महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, तुम्हाला इथे ओळखी पाळखीची गरज नाही, इथं वशिल्याची चिठ्ठीची गरज नाही. तुमचं मेरिट, तुमचं टॅलेंट, तुमचं हार्डवर्क इट्स सफिशियंट या पोस्टसाठी जाण्यासाठी. त्याच्यामुळं ज्यांच्याकडे बाकी काही गोष्टी नाही त्याच्यासाठी ही परीक्षा करिअर म्हणून एक खूप चांगली संधी आहे. आणि याची सॅलरी जेव्हा मी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किंवा CJJD होतो तेव्हा याचं बेसिक होतं 9,000 रुपये आणि मला 2008-9 मध्ये हार्डली 19,000 ते 20,000 रुपये पगार मिळायचा. आता हा पगार वाढून आताचे जे नवीन लागलेले मॅजिस्ट्रेट आहेत तर त्यांना 1,15,000 पर्यंत पगार आहे. 1,15,000 पर्यंत इन्क्लुडिंग इन्क्रिमेंट्स ऑफ LLM. 3 इन्क्रिमेंट जास्त असतात LLM वाल्यांसाठी. तर 1 लाखापेक्षा जास्त पगार तुम्हाला आज लॉ ग्रॅज्युएट झाल्या मला नाही वाटत बाकी कुठे तुम्हाला मिळेल. देअरफॉर दिस इज अ बेस्ट अपॉर्च्युनिटी टू प्रिपेअर फॉर. आणि जर आतापासूनच तुमच्या डोक्यामध्ये ह्या पुढच्या संधीचं काही नियोजन असेल तर तुम्हाला ते ग्रॅब करता येतं. तुमच्या यापूर्वीची परिस्थिती शैक्षणिक काय होती
तुम्ही पास आहात, ढकल पास आहात का ग्रॅज्युएट फर्स्ट क्लास आहात, इट डझंट मॅटर. इथून पुढे तुम्हाला काय करायचंय याच्यावर जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं तर तुम्ही या शिक्षणाच्या या टप्प्यापासून सुद्धा पुढे एक्सेल करू शकता करिअरमध्ये. आणि LLB ला येणारे हे आपल्याला माहिती आहे की फार कमी लोक असे आहेत की 12वी नंतर फक्त एम ठेवून ऑब्जेक्ट ठेवून हे 10वी किंवा पहिल्यापासून मला वकीलच व्हायचे किंवा LLB करायचे किंवा जज व्हायचे हे असा मोठं असणारे लोक आपल्याकडे फार कमी आहेत. हार्डली 5-7% असतील. मेजॉरिटी लोक इन्क्लुडिंग मायसेल्फ बाकीचे काही पर्याय उरले नाहीत म्हणून लॉला येणारी आज पण संख्या जास्त आहे. म्हणून सांगतो की पाठीमागचा काही इतिहास असो तुमचा, तुम्हाला भविष्य मात्र चांगलं करायची संधी या कॉलेजमधून मिळणार आहे. आमच्या वेळेस सुद्धा म्हणजे माझं ऍडमिशन 2000चं आहे, 2001चं. तर त्यावेळेस सुद्धा आम्हाला तुम्हाला जे आता बेनिफिट आहे की पहिल्या दिवशी तुम्हाला ॲव्हेन्यूज कळतात, पुढे काय आहे, तुम्हाला मार्गदर्शन मिळतं. तसं मार्गदर्शनाची सोय तितकीशी आमच्या वेळेस नव्हती. So I was not aware of that there is some examination like JMFC or I can become a district judge. I was not at all aware of. हे जेव्हा LLB फायनल इयर पर्यंत मी गेलो किंवा 3rd इयर 4th इयर पर्यंत तेव्हा कुठेतरी कळायला लागले की अशा एक्झाम असतात, त्याची प्रिपरेशन करायची असते. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही प्रयत्न सुरू केले. तुमचा हा प्लस पॉईंट आहे की कॉलेजने तुम्हाला ही संधी उपलब्ध करून दिली की तुम्हाला याची माहिती ॲट द इन्सेप्शन तुम्हाला मिळते. सो यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर गोल. फक्त वकिलीच एकमेव अव्हेन्यू नाही, वकिली व्यतिरिक्त बाकीच्या गोष्टी आहेत. वकिली काही वाईट नाही, वकिली सुद्धा चांगलीच आहे. परंतु त्याच्या बरोबर अजून आपल्याला हे माहित पाहिजे की आपल्याला काय अव्हेन्यूज पाहिजेत. वकिलीच्या अडचणी तुम्हाला माहिती, LLB पास आउट झाल्यानंतर पहिले 5 वर्ष तर हार्डली कोणी तुम्हाला काही पे करेल. चहा जरी प्यायचा असेल तरी ते सिनियर जेव्हा म्हणेल तेव्हा पक्षकाराच्या पैशातून चहा प्यायला मिळतो. लातूरची परिस्थिती सांगतोय मी. तर त्याच्यामुळं तुम्हाला आणि ज्युनियरशिपमध्ये स्टायफंड किंवा काही फिक्स सॅलरी देणं हाही प्रकार आपल्या वकिली क्षेत्रामध्ये नसतो. ते कुठेच नाही. सुप्रीम कोर्टापर्यंत जा तुम्ही, काही हार्डली काही लॉ फर्म्स आहेत जिथं तुम्हाला सॅलरी मिळते, परंतु तिथपर्यंत पोहोचायला आपल्याला डिफिकल्टीज खूप आहेत रस्त्यामध्ये. त्याच्यामुळं हे जे अवेलेबल अव्हेन्यूज आहेत इझिली, तर त्याच्यावर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करावं. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, हे JMFC ची एक्झाम जी आहे ते MPSC कंडक्ट करते आणि अंडर द सुपरविजन ऑफ हायकोर्ट. इंटरव्ह्यूज जे आहेत ते हायकोर्ट जजेस घेतात, MPSC चे पॅनल असतं त्याच्यासाठी. सो दिस इज ऑल अबाउट द JMFC एक्झामिनेशन्स. त्याच्यानंतर तुम्ही थोडे दिवस प्रॅक्टिस केली आणि तुम्हाला पुढे अजून एक अपॉर्च्युनिटी तुमच्यासाठी वाट पाहते, ते म्हणजे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जजची. तुम्हाला JMFC मधून डिस्ट्रिक्ट जज होण्यासाठी किमान 15 वर्ष लागतात. JMFC पासून डिस्ट्रिक्ट जज होण्यासाठी किमान म्हणतो मी 15 वर्ष लागतात. काही जणांच्या केसेसमध्ये ते 15 वर्ष 25 पर्यंत गेलेले आहेत. त्याच्यामुळं जर डिस्ट्रिक्ट जज व्हायचं असेल तर मात्र तुम्हाला वयाची 35 वर्ष पूर्ण पाहिजेत. मिनिमम 7 वर्ष प्रॅक्टिस पाहिजे ॲज अ प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर और ॲज अ इवन ॲज अ गव्हर्नमेंट लीडर. तर हे एक क्वालिफिकेशन आहे डिस्ट्रिक्ट जज होण्यासाठी. डिस्ट्रिक्ट जज हे आपल्या संविधानाच्या आर्टिकल 233 मध्ये त्याची विशेष प्रोव्हिजन केलेली आहे. म्हणजे हे कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. याची अपॉइंटमेंट सुद्धा स्टेट गव्हर्नमेंट करतो आणि इन कन्सल्टेशन विथ हायकोर्ट. इनफॅक्ट हायकोर्ट हे डिस्ट्रिक्ट जजची संपूर्ण पेपर सेटिंग पासून सगळं जे आहे सुपरविजन हे हायकोर्टच करतं. याच्यामध्ये MPSCचा काही रोल नसतो. सो दिस इज मोर स्ट्रिक्टर आणि जास्त अवघड अशी परीक्षा आहे डिस्ट्रिक्ट जजची. याच्या जागाही कमी असतात. हार्डली आता मागच्या 2-4 वर्षात मी पाहतोय 5, 6, 7 याच्यापेक्षा जास्त जागा नसतात. त्यामुळे कॉम्पिटिशन डिस्ट्रिक्ट जज हे खूप जास्त असते. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला पुढे करिअर प्रोग्रेस ॲश्युअर्ड असतो हायकोर्ट जज होण्यासाठी. इफ यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज ॲट अराउंड 35 to 40 या स्पॅनमध्ये जर तुम्ही डिस्ट्रिक्ट जज झालात तर तुम्हाला पुढचे ॲव्हेन्यूज हे खूप चांगले असतील आणि ते करिअरसाठी पुढे जाण्यासाठी जास्त महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्याच्यामुळे हे डिस्ट्रिक्ट जज आणि JMFC हे 2 ॲव्हेन्यूज आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्याकडं फॅमिली कोर्ट आहे. इफ यू आर अवेअर, फॅमिली कोर्टमध्ये हे आपल्या मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आहेत ते सगळे तिथे चालतात. त्याचं एक्सक्लुझिव्ह ज्युरिस्डिक्शन हे मेट्रोपॉलिटन एरियामध्ये किंवा काही महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये
हे फॅमिली कोर्टाकडे दिले आहे, त्याला कौटुंबिक न्यायालय म्हणतो आपण. डिवोर्स असेल, अडॉप्शनचे केसेस असतील, इव्हन DV ऍक्ट आणि 125 सुद्धा तिथेच चालतो जर कनेक्टेड मॅटर्स असतील तर. नवरा बायको एकमेकाविरुद्ध फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्युगल राईट्स जे म्हणतो आपण, नांदायला येण्यासाठीचे जे लिटिगेशन आहे ते तिथे चालतात. तर ते प्रॅक्टिसचा एक वेगळा ॲव्हेन्यू आहे वकिलांसाठी. त्याच पद्धतीने डायरेक्ट फॅमिली जज म्हणून सुद्धा अपॉइंटमेंट आपल्याला होऊ शकते. त्याचं सुद्धा डिस्ट्रिक्ट जजचं जे क्वालिफिकेशन आहे ऑलमोस्ट त्याचंच क्वालिफिकेशन या फॅमिली जजच्या परीक्षेत सुद्धा आहे. आणि त्याच्यामध्ये तर इतका पुढे स्कोप आहे की तुम्हाला LLBचंच बॅकग्राऊंड असावं असं काही नाही. जर सोशल सर्व्हिसशी रिलेटेड काही म्हणजे वकीलच असावं असं काही नाही. इफ यू आर इन सोशल सर्व्हिस रिलेटिंग टू this work of mediation, or if you are working for NGO which is working in the field of these families etc, their disputes, ते सुद्धा एक क्वालिफिकेशन आहे. पार्ट अपार्ट ते जाऊ द्या, पण आपण LLB ला आलोच आहोत तर आपलं LLB क्वालिफिकेशन आहे. त्याच्यामुळं ॲज अ लॉयर आफ्टर 35 फॅमिली जज हे डायरेक्ट पोस्ट तुम्हाला मिळू शकते. ती सुद्धा इक्विव्हॅलंट टू डिस्ट्रिक्ट जज अशीच पोस्ट आहे. तर या बद्दल काही तुम्हाला अजून काही डाऊट असतील, काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मॅडम अजून काही अपेक्षित आहे सांगणं? Okay, sir. Suppose student want to ask any questions, they can post in the message box. We will ask it later on. I want to thank you, Taushikar sir, for giving the information, for building a successful lawyer, a successful judge, and how to prepare themselves for JMFC, DJ and family court examination. So when these things to achieve the students in their life, college is taking so much efforts for that. Now I request Dr. G.G. Panchal sir, IQAC coordinator of our college and human right course, certificate course in human right in charge, to give the information about his department. Panchal sir, are you there? Madam, please allow the mic for sir. Mic. Am I audible? Yes, yes sir. Okay. Very good morning, one and all. Respected principal ma'am, respected Sri Taushikar ji, today's resource person, induction program coordinator Dr. Mahajan ma'am, and all the professors, non-teaching staff, and all the students, I welcome to you to this college. Myself, Dr. G.G. Panchal, associate professor, as well as I am IQAC coordinator. Being coordinator of Human Rights Education Center, our college running 6 months certificate course, wherein in campus and off campus activities this center is carried out. So far as in campus is concerned, a certificate course we are conducting wherein student who 12th pass students is eligible to admit for the certificate course. This is value based certificate course, and wherein this course will inculcate the knowledge with regard to the human rights, right from the grassroots to the international level. Very legal framework, different movements,
different sorts of the acts, enactments, various protocols, declarations with regard to the human rights are covered under the syllabus. And this course is approved by the Swami Ramanand Marathwada University, Nanded, and the certificate is issued by the same university. And every year, twicely, we are conducting this course. I welcome these new faces to this course. So far as eligibility is concerned, only 12th standard pass student is eligible. Even transfer certificate is not required. The Xerox copy of the transfer certificate is enough, as well as the mark sheet. And 1500 rupees fees is supposed to be paid to the college. Courses are conducted at the college, online and offline, and thereafter examination is conducted, and accordingly result will be displayed. So far as off-campus activities concerned, this center conduct various programs at the neighboring areas to create awareness among the villagers with regard to the human rights. Number of resource persons are called to enlighten the students with regard to human rights related framework and number of movements. So at this juncture, being coordinator of Human Rights Education Center, I welcome you one and all. Beside this education center, I equally teaching number of subjects, and during course of my tenure, I taught law of tort, labor law, criminology, penology. Nowadays, I am teaching to the final year with regard to Code of Civil Procedure, Criminal Procedure Code, practical training courses, wherein I am teaching to the final year students. With this juncture, I once again welcome to you one and all. And whenever you do have any sorts of problems, difficulties with regard to the any curriculum, you can very flagrantly, openly, you can come to us, you can contact with us, you can meet with us. Whatever you have any grievance, you can directly approach to us. Thank you very much. Mahajan Madam, over to you. Thank you, sir. Now I request Dr. N.D. Jadhav, sir. Please give the information about exam department. Thank you, madam. Very good morning to all. Respected today's guest speaker, Honorable Tausikar sir. Respected Principal in charge, Dr. Nathani madam. Coordinator of Induction Program, Dr. Mahajan madam. My dear colleagues and my dear beloved future lawyers. I am the in charge of examination which is held at university level. Dear students, throughout the semester, whatever you studied, learned about your curriculum, that you have to tested, checked by university through examination. This examination will be held by university 2 times during the year, at the winter and another one at summer level. Every subject, as you have studied, carries 100 marks. 75 marks, which is assigned for theory,
and the examination of 75 marks will be conducted by the university. And the 25 marks, which is assigned for the internal test, that will be conducted at college level. For the smooth conduction of this program examination, that university has set up examination committee at college level, which consists of the chief superintendent of examination, assistant chief superintendent of examination, and joint superintendent of examination and other clerical staff. They held the examination as per the guidelines of university, which is circulated time to time. The previous pattern, old pattern of examination was descriptive in nature. The student has to give examination in descriptive nature. They have to solve their 5 questions out of 7 in descriptive method, and it was totally offline mode. They have to come to the at center and give the examination. But due to the pandemic situation, as per the UGC and university guidelines, the pattern of examination has been changed. It converted into MCQ pattern, and the choice has been given to the student to appear it either online or offline mode. And this mode also now university has decided to change, and previous old mode now it is started. I think it will be the last batch of LLB first year. They have the MCQ mode to give the examination either offline or online. But later on, the second semester examination will be held it in a old method, that offline method and descriptive method. At the same time, there are practicals paper, professional ethics, ADR, and for the final year, moot court and TPC. This paper also carries the 100 marks, 25 marks, which is assigned for Viva wise. It will be conducted by the university. That university will send the examiner at college level, and they will conduct the 25 marks, and 75 marks of practical will be assigned for the assignments that student has to conduct during the academic year. So this was all these things regarding the examination. If any students having any doubt regarding the conduction of examination, they may ask to me or the committee of examination. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I request our students, please ask any questions to our guest, whatever he guided to you. Any doubts you can ask him. He is having other engagements, so we will free him after your doubts. So any doubts, please ask. Madam, please allow students to unmute their mic. Yes, Rahul, please change the setting and allow them. No, mic is allowed, madam. Yes, now it is allowed. Yes, Pramod Gadikar. Sir, yeah. So, sir, thank you very much for your valuable information, what you have given regarding future opportunities for law students. Sir, I would like to ask you one question regarding
what is upper age limit for JFMC and district court judge appointment? For JMFC, upper age is 35. Okay, sir. For JMFC, upper age is 35. I think there is some relaxations for reservations, maybe 38 for SC/ST. Okay. And so far as district judge is concerned, the upper age limit is 45. Okay, sir. Thank you very much. sir. Repeat once again. Hello. Yes. Hello. हाँ बोला. Sir, thankful for this program. Hello. बोला येतं ऐकू साहेब. हो. पण आजच्या या पिढीच्या ह्याच्यामध्ये नाही आय एम नाउ 61 years but I want to teach LLB first. LLB. It is very thankful for me. Our college give me lot of respect. All these things. आता तुमचं आम्ही जे सेमिनार ऐकलं ते खूप महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला ओळखतो. तुम्ही मला ओळखत नाही पण मी तुम्हाला ओळखतो. सर, आता जे स्टुडंट्स आहेत तिथं ते माझ्यापेक्षा वयाने अर्धे आहेत. पण मॅच्युरिटी ज्याला म्हणतो आपण, ती मॅच्युरिटी लॉ झाला काय, MBBS झाला काय किंवा MD झाला काय, ती मॅच्युरिटी मुलांमध्ये नाही. जे माझ्यामध्ये आहे असं म्हणत नाही, माझा मोठेपणा नाही हा. पण मला वाटतंय की एवढं पोटतिडकीनं तुम्ही सगळं सांगितलं आणि आम्ही इकडून इकडे वारं गेलं असं जर झालं तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. असे सेमिनार बेमिनार घडत असतात प्रत्येक कॉलेजमध्ये. आपल्या कॉलेजनी चांगली अपॉर्च्युनिटी दिली, थँक्स फॉर दॅट. पण पुढचं लाईफ सफर होण्यासाठी मुलांमध्ये जी जिज्ञासा आहे ती नाहीये. एखाद्यासारख्या माझ्यासारख्या माणसाला हसलं तर मला वाईट वाटत नाही. आय एम लिस्ट बॉदर फॉर दॅट. पण मला एवढंच म्हणायचं तुम्हाला, अटलजींचं एक वाक्य आहे, दम है तो पास करणे तो बर्दाश्त कर. बर्दाश्त करणे म्हणजे सहन करणे. मित्रहो, सहनशीलतेमध्ये जे आहे ते कशामध्ये नाही. मी 38 वर्ष प्रशासनामध्ये सेवा केली पण फक्त सहन करत गेलो. मी कुणाशी वाद केला नाही. वाद करणाऱ्या माणसाचं काय होतं, नुकसान होतं. तुम्हाला चांगलं मॅरिड लाईफ, चांगलं लाईफ जगायचं असेल तर तुम्हाला प्लीज प्लीज प्लीज, नाही आता तुमची इच्छा नसेल तर मी बंद करतो. नाही, बोला म्हणून पुढे पाठवून मागे कॉरल करू नका. मी तुमच्यातनच गेलेला आहे. मी काही फार मोठा तत्वज्ञानी नाही, पण तावशीकर सरांना मी ओळखतो. ते आपल्याला खूप चांगलं मार्गदर्शन त्यांनी केलं, सगळ्यांनी ऐकलं. नुसतं ऐकलं असं चालत नाही. डे टू डे लाईफ मध्ये आपण ते अडॉप्ट करतो का नाही करत. आता आपल्याला शिकवणारे मॅडम म्हणतात की बा गेल्यानंतर घरी वाचा. कोण वाचते? कोणीच वाचत नाही. नाही, वाचतात हे तुम्ही म्हणताय, आम्ही म्हणतो, पण वाचत मी देखील नाही वाचत. म्हणजे मी काही फार वेगळा अशातला प्रकार नाही, किंवा इथं थांबलोय म्हणजे फार मोठा माणूस आहे अशातलाही प्रकार नाही. संस्कृत मध्ये एक सुभाषित आहे आजच्या पिढीला की कसं राहायला पाहिजे नेमकं. काकक काका पिकक पिका को भेद काकक पिको वसंत समय प्राप्ते काकक काका पिकक पिका. कावळा ही काळा आहे आणि कोकिळा पण काळी आहे. पण आपण डिवायडेड इट कसं करतो. आपण कोकिळेच्या आवाजावरून ओळखतो की ही कोकिळ आहे, पण कावळ्याला शोधून बघावं लागतं, अरे हे कावळा आहे. आज तुम्ही लोकांनी कोकिळेसारखं लाईफ जगलं पाहिजे, की लोकांनी म्हणलं पाहिजे नाही हा लॉ स्टुडंट आहे दयानंद कॉलेजचा, हा जज झाला, हा हे झाला, हा काय झाला. मी एज्युकेशन, थँक्यू लॉट ऑफ थँक्स. मी एज्युकेशन घेतल्यानंतर काय करणार आहे, मला टीचिंग नॉलेज आहे म्हणून मी क्लासेस घेणार आहे. आता तुमचे मुलं येतीलच नाही येतील, पण कोणीतरी येईल तर क्लासेसला येईल ना. क्लासेस कशासाठी घेतोय की माझे 2दा एंजिओप्लास्टी ब्रेन अटॅक आलेले आहे, तरी मी जिद्दीनं म्हणजे कॉलेज करतो, येतो. मला घरच्याचा सपोर्ट आहे, मुलं बाळ सेटल झालेले आहेत. तो भाग नाही. 2दा ब्रेन सर्जरी झाल्यामध्ये, 2दा एंजिओप्लास्टी झाल्यामध्ये 61व्या वर्षी कॉलेजला ऍडमिशन झालं. हॅलो, 38 वर्ष गव्हर्नमेंट सर्व्हिस केली. बरं, कुणाचे काही प्रश्न असतील ते विचारू द्या सर. हो, तर मला इथं संधी बंद करू माझे. नाही, पुढे आता ह्या स्टुडंटसाठी एक प्रश्न विचारतोय सर.
की जे मुलं ज्यांना म्हणजे कमी मार्क आहेत, सगळेच काही ब्रिलियंट असतात अशातला भाग नाही, पण माझा प्रश्न नेहमी मला भेटतो की कमी मार्क ज्यांना क्लास 3rd क्लास मार्क आहे, 2nd क्लास मार्क आहेत, त्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करते? म्हणजे 3rd क्लास मार्क मिळाले म्हणून तो कुठेतरी मागे पडतोय असं नाही ना, तो पुढे काहीतरी जाऊन करू शकतो. आहेत, त्याला पण अपॉर्च्युनिटी आहे सर. मी सांगितल्याप्रमाणे फ्रेश लॉ ग्रॅज्युएट साठी हे फर्स्ट क्लास B+ असणं आवश्यक आहे, परंतु जर दुर्दैवानं किंवा आपल्या परिस्थितीमुळे एखादा मागं पडला, कमी मार्क आले, तर त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाचा जज होता येतो. थँक्यू सर. त्याचं क्वालिफिकेशन, त्याचे मार्क्स पाहिले जात नाहीत, त्यांनी करिअरमध्ये पुढे कशी ग्रोथ केली आहे, त्याने किती मॅटर चालवले आहे, त्याची प्रॅक्टिस कशी आहे. मित्रांनो, आपल्याकडे आपल्या भारतामध्ये इतकी चांगली सिस्टीम आहे, जर क्वालिफाईड आणि वेल त्याचं क्वालिफिकेशन असेल, व्यवस्थित त्याची प्रॅक्टिस असेल, तर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज सुद्धा होता येतं, डायरेक्ट हायकोर्ट जज होता येतं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज होता येतं. त्याच्यामुळं, आणि माझ्याकडे असे उदाहरण आहेत मी पाहिलेले, 10वी नापास झालेले माणसं हायकोर्ट जज होऊन रिटायर झालेले आहेत. 10वी नापास म्हणजे पुढे आयुष्यामध्ये आपण काय करतो हे जास्त महत्वाचं आहे. म्हणून मी बोलताना हे सांगितलं की तुमचा इतिहास कसा आहे याला फार महत्व नाही, परंतु तुम्ही भविष्यात काय करणार आहात, तुमची इच्छा काय, तुमचं हार्डवर्क करायची काय तयारी आहे, याच्यावर तुमचं करिअर सगळं पुढे डिपेंड आहे. थँक्यू सर, थँक्यू. दुसरा प्रश्न असा आहे साहेब माझा, की हे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट इतर गोष्टी झाल्या, पण वकील होऊन देखील काही जणांची प्रॅक्टिस चालत नाही. कॉम्पिटिशन तर भरपूर आहे, कॉम्पिटिशन जीव घेणे आहे हे मान्य आहे, पण त्याच्यासाठी काय फर्दर ऍक्शन्स घेतले तर ते क्लिअर होईल? हे बघा सर, माझं ठाम मत आहे की वकिली चालत नाही हे लेम डिफेन्स आहे. हा चुकीची गोष्ट आहे. तुमच्या अंगामध्ये जर कष्ट करायची जिद्द असेल, जर मेहनत करायची तयारी असेल, जर वाचन करायची सवय असेल, तर कुठलाही विद्यार्थी हा कधीच मागे पडणार नाही, कुठलाही लॉ स्टुडंट, कुठलाही लॉयर मागे पडणार नाही, प्रोव्हाइडेड तुम्हाला जिद्द पाहिजे तुमच्याकडे, हार्डवर्क करायची आणि तुमचं सतत अभ्यास, सतत वाचनाची सवय असेल, तर कुठलाही व्यक्ती लॉ फील्डमध्ये मागे पडणार नाही. थँक्यू सर. इतिहासामध्ये एक म्हण आहे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते, म्हणून प्रत्येकाने पुनरावृत्ती न करता मागे पडणं हे कितपत योग्य आहे सर? ओके सर, विल गिव्ह चान्स टू आपापले त्या व्यक्तीवर डिपेंड असतं, त्याने पुढे काय करायचं, मागेच पडत राहायचं का पुढे जायचं. थँक्यू टू ऑल. Hello. बोला. Yeah. Good morning, sir. Thank you for your valuable information. Actually, my question is in follow-up of the first question about the age limit. That you have said it's 35. Is it applicable for the new graduates as well, or it is for the lawyer that has experience? Yeah. See, for fresh law graduate, upper limit is 25. Okay. For fresh law graduate. And what is the like criteria for the family law judge? If you are lawyer, you are practicing for more than 7 years. Okay. And if you are above 35 years of age, that is the good qualification. Okay. Thank you. Questions from students side? Hello. Good morning, sir. My name is Kiran Kakade. I am from LLM first year batch. Sir, I want to ask one question. Sir, what are the opportunities if your age is 35 plus, and if you have completed LLB, the scope in the judiciary? Is there any upper age limit? Or means most of the time what happens that if we cross 35 age, there is very less opportunities to give such type of competitive exams. So just I want to know. Judiciary is the exception to the rule what you just explained. 35 plus is the good opportunity in fact for judicial career. To be a district judge, direct district judge, one must be of more than 35 years of age, and the upper limit is 45. From 35 onwards till 45, you have 10 years in your hand to compete for the examination of district judge. And even for becoming a high court judge, one must be more than 45 years of age right now, nowadays. So age is not the
criteria so as to develop your career so far as the law field is concerned. But for being appointed as a High Court judge or Supreme Court judge, one must be practicing in those courts. If you want to be a High Court judge, your practice at district court would not be counted. If you want to become a direct High Court judge, then you will have to have practice at High Court, and thereafter, after 45, you can be considered. There is no examination as such, but your very presence in the court, your appearances, your hard work shown to the court, it counts. Yeah, thank you, sir. One more question, if organizer permits me to ask. Yes, proceed. Yeah. So my second question is that what are the alternative ways of opportunities other than the judiciary? Like means we talk about the judiciaries and the lawyer career point of view. But what are the mid point of view, like counseling or consultation or business law? There are n number of avenues depending on what you are interested in. See, there is one of the best field is the lawyer, then judge, then law professors are there. Then you can become a public prosecutor. There is also an MPSC examination. You can be a legal advisor. You can join a law firm and you can work there. You can have only consultation practice. So you can be on the various panels of various institutions. You can be an arbitrator. So there are number of avenues. Just you choose your path and proceed with hard work and devotion. Okay. Thank you, sir. Thank you. There are no much choices in other field as are in the law. The law field is such a huge field. Even if you choose a practice, then there are different avenues of practice also. There are exclusivity in the field of law. Some may work as in the field of criminal law. Some may work in motor accident claim. Some may work in land acquisition cases. Some purely civil, and even there are different stages of practices. Some may practice before the JMFC. Some may practice at district court. Some may move to High Court or Supreme Court. So there are different avenues. Yeah, sir. Thank you, sir. A very good morning, sir. I have a question. Yes. So, for becoming legal advisor or coming into the corporate affairs, do LLB degree is enough, or is there any higher education we required? See, more is always welcome. Higher is always welcome, but that is not the mandate. If on LLB itself you have a good practice at law, if your concepts are clear and if you have some experience in that field, then nobody will ask your higher qualifications. Being LLB would be the best suited. And in the higher judiciary, I would just explain that there are very least persons who have LLM or PhD or whatever higher qualifications. Your LLB is sufficient to excel in the career. Thank you so much. And one more thing, just all the students must have somewhere back in their mind की आपल्याला opportunities create करायचे आहेत. कुठली opportunity grab करायची आपल्या हातात आहे. फॉर एक्झाम्पल अशी तुमच्या आयुष्यामध्ये स्टेज येईल की तुम्हाला टीचिंग मध्ये पण जाता येईल, तुम्हाला सरकारी वकील होता येईल, तुम्हाला प्रायव्हेट प्रॅक्टिस पण करता येईल आणि तुम्ही ज्युडिशियरी सुद्धा जॉईन करू शकाल. असे सगळे ॲव्हेन्यूज तुमच्या समोर असतील. आपल्याला लाईफमध्ये मल्टिपल ऑप्शन्स असणे आणि ते ओपन असणे हे सगळ्यात दॅट इज द रिअल सक्सेस इन लाईफ आय वुड से. आणि तुम्हाला जे आवडतं ते तुम्ही केलं पाहिजे, दुसरे म्हणतायत म्हणून नाही. आणि याच्यासाठी महत्वाचं आहे की सचिन तेंडुलकरला क्रिकेट आवडतं म्हणून तो एक्सेल झालाय त्याच्यामध्ये, त्याला कोणी बळजबरी नाही केली. तसंच या फील्डचं आहे. तुमच्या डोक्यामध्ये तुमच्या मनामध्ये जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल एखाद्या फील्डमध्ये तर तुम्ही ते कंटिन्युअसली ते हार्डवर्क करत राहा, तर तुम्हाला कुणीही अडवू शकत नाही. फ्युचर इज युअर्स. दॅट्स ऑल. येस, आता मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांनी काही प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रश्न विचारून झाले आहेत. आपले गेस्ट जे आहेत ते दुसऱ्या कामामध्ये सुद्धा व्यस्त आहेत. त्यांनी आपल्याला खूप त्यांचा मोलाचा वेळ आपल्याशी शेअर केलेला आहे.
तर मी त्यासाठी सरांना धन्यवाद देऊ इच्छिते की त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी एवढा वेळ काढला आणि त्यांना गाईड केलं. सर मी खूप आभारी आहे की आपण मुलांना ज्या काही टिप्स दिल्यात की म्हणजे जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर मेहनत, जिद्द, वाचन, त्यानंतर त्यांची चिकाटी, त्यांना कुठल्या प्रोफेशन मध्ये काय करिअर करायचे ह्याची त्यांची आवड आणि ती जोपासणे आणि त्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे, याबाबत तुम्ही जे मार्गदर्शन केले ते खरोखरच मोलाचं आहे सर. आणि निश्चितच हे विद्यार्थी त्याचं फॉलोअप घेतील आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करून तुमचा आदर्श घेऊन तुमच्यासारखं होण्यासाठी प्रयत्न करतील अशी मला आशा आहे. धन्यवाद सर, तुम्ही खूप वेळ काढला. दयानंद शिक्षण संस्थेच्या दयानंद विधी महाविद्यालयातर्फे मी तुमचे खूप आभार व्यक्त करते आणि तुम्ही ज्या नवीन तुमच्या पोस्टवर जाणार आहात त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देते. आणि आपण आता कार्यक्रमामधून हे तुमच्या व्यस्त शेड्यूल साठी लिव्ह झालात तरी चालेल सर. धन्यवाद. Okay, sir. And sir, we look forward to your active support and involvement in our future endeavors also. Yes, and hope that you will always remain an integral part of our academic family, sir. It's always pleasure to be with you. Thank you, sir. Thank you. हो सर, कारण मॅडम सरांना कधीही आपण प्रोग्राम साठी विचारल्यावर ते बिलकुल नाही म्हणत नाहीत आणि त्यांच्या वेळात वेळ काढून मुलांसाठी आपल्या ते कधी तयार असतात. धन्यवाद सर. धन्यवाद. थँक्यू. यानंतर आपला जो प्रोग्राम राहिलेला आहे की आपले फॅकल्टी जे आहेत कॉलेजचे, त्यामध्ये मी आता डॉक्टर शुभांगी पांचाळ मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी लीगल एड क्लिनिक बद्दल आपल्या विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी. Yes, madam. Thank you very much, respected principal madam and the coordinator of the program, as well as all my senior colleagues, teachers, non-teaching, and very specially all my dear students. First of all, very warm welcome to this program, and today I am here to explain you about the legal aid clinic. Myself, Dr. Shubhangi Pancha, and here today I am the coordinator of the legal aid clinic of our college. सो आजचा आपला लीगल एड क्लिनिक किंवा कायदेविषयक सल्ला समिती ही जे आहे, कमिटी आहे, त्याचा मेन पर्पज काय आहे ते आपण विद्यार्थ्यांना सांगणार आहोत. ऑफकोर्स लीगल एड क्लिनिक इज नथिंग बट अ प्लॅटफॉर्म टू क्रिएट लीगल अवेअरनेस अँड लीगल लिटरसी प्रोग्राम. जसं आज सरांनी सांगितलं की तुम्हाला एक यशस्वी जज बनण्यासाठी किंवा आपण लॉ करत आहोत यशस्वी वकील बनण्यासाठी फक्त डिग्रीच नाही तर त्याच्या संदर्भात जो एक्सपिरियन्स आहे किंवा समाजाशी नाळ जोडणे, समाजातल्या परिस्थितीची माहिती असणे हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि लॉ स्टुडंट म्हणून आपल्या ह्या 5 वर्ष किंवा 3 वर्षाच्या स्टडी पिरियडमध्ये सोशल सर्कमस्टन्सेस, सोसायटीमध्ये संबंध इस्टॅब्लिश करण्यासाठी, सोसायटीची सिच्युएशन्स पाहण्यासाठी लीगल एड क्लिनिकचा प्लॅटफॉर्म हा एक उत्कृष्ट प्लॅटफॉर्म आहे. इनफॅक्ट जसं आपण सोशल सर्व्हिस NSS थ्रू करतो तसं आपण लीगल सर्व्हिस जो आहे हे लीगल एड क्लिनिक याच्या मार्फत करतो. लीगल एड क्लिनिक आपल्या डिस्ट्रिक्ट जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस अथॉरिटी यांच्या अंडर आहे आणि यांच्या संगनमताने, यांच्या कोलॅबोरेशन मध्ये आपण बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज घेत असतो. लीगल एड क्लिनिक मध्ये आपल्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज होत असतात, जसं की लीगल लिटरसी कॅम्प. सो आपणच आहोत, लॉ स्टुडंटच आहेत की जे समाजामध्ये पोहोचून तिथे आपल्या कायद्यांबद्दल जनजागृती करू शकतो, सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम्स हे करू शकतो. सो लीगल एड कॅम्प हे दरवर्षी अरेंज केले जातात, खास करून LLB सेकंड इयर, BSL फोर्थ इयर यांच्या ADR प्रॅक्टिकल मध्ये आणि इतरही मुलांच्या सोबतीने लीगल एड कॅम्प हे क्रिएट केले जातात, हे कंडक्ट केले जातात वेगवेगळ्या गावांमध्ये. त्या लीगल एड कॅम्प मध्ये छोट्या छोट्या सोशल इश्यूजवर छोटे स्किट्स किंवा ड्रामाज आणि स्पीचेस हे तयार केले जातात आणि इथे लॉ स्टुडंटला पॅरा लिगल व्हॉलेंटियर असं म्हटलं जातं कारण दे आर वर्किंग ॲज अ पॅरा लिगल व्हॉलेंटियर फॉर व्हॉलेंटिअरिंग द लीगल सर्व्हिसेस टू द नीडी and the common people in the society. Legal aid clinic also conducts important exposure for our students to visit to the Lok Adalat, National Lok Adalat. When it is conducted, we take our students to the National Lok Adalat so that they can actually see the working of the Lok Adalat. We also conduct visits for the family court visits, the consumer court visit. So the paralegal volunteers, the students, the law students get opportunity to visit actual working government machineries
so that we should not be a new person after completion of a degree. Means we should not first time we are seeing it after the degree. That should not happen. So hence, for a primary introduction, we take all them to the visits of different authorities. So this gives you, all the students, gives a proper confidence. एक कॉन्फिडन्स डेव्हलप होतो, एक एक्सपिरियन्स डेव्हलप होतो लिगल एड क्लिनिक मध्ये काम केल्यामुळे आणि या संदर्भात या मार्फत समाजामध्ये आपण गेल्यामुळे. सो लीगल I welcome all and every student, and I also appeal to them to join different committees, especially the legal aid committees, for their own development as a lawyer. Because the becoming of lawyer does not start after LLB completion. It starts from day one when you take admission. So take focus on your career, focus on your aim, and start preparing right from now with help of the whole college and all the teachers for your own development. Because if you will be developing, you will be giving very good services to the society. So with all my best wishes, again, I welcome everyone and I appeal everyone to participate, and I'm very much happy that our senior students are doing the same activities, and even the first year students already are involved in the preparation of the skits. Ma'am, just to tell you about this, that our students are so much active, first year students also, and I see a good participation from them. Thank you. Thank you, madam. Madam, please inform them about tomorrow's program also. Okay. Yes, ma'am. Tomorrow, as I told you, that Legal Aid Clinic provides you the opportunity and platform for working of different machineries. So tomorrow we are arranging a very important program, wherein a program relating to role of correctional services in rehabilitation of prisoners. The Prayas, an NGO working in Latur, it is an institution in Mumbai. It also works in Latur, especially for rehabilitation of the prisoners. And in collaboration with the District Legal Service Authority, the Legal Aid Clinic, the Dayanand College of Law, we all together, we are bringing the authorities to our college campus only for the students. And we are conducting this seminar wherein they will be talking about, the prison authority will be talking about what is their role and what the law students can help in rehabilitation of the prisoners. Even tomorrow, the police administration, police authorities, they are also coming on our campus. And even very importantly, the Secretary of District Legal Service Authority and PDJ Madam, Principal District Judge of Latur, even Madam has been invited to our campus tomorrow. So tomorrow we are having a great program, especially for the students, for training workshop on role of correctional service in rehabilitation of prisoners. So it will explaining you about what is the role and importance of law students in all the processes. Students, I would like to tell you that whenever visits, all the government authorities visits are arranged, we, like a law student, you get a special privilege, a special respect when the law students are coming for academic purposes to visit to all these institutions. We all are very warmly welcome in all these authorities. So it is a very golden opportunity that being a law student, we participate in all such programs. So I again request that tomorrow everyone should be present for the webinar. Tomorrow at 10 o'clock, the program will be starting. Before that, the registrations will be there. So registrations and the program will be starting, and you will get a certificate also. So only the attendees who have registered with the program, they will get the certificate of participation for tomorrow's program. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. विद्यार्थ्यांच्या अंगातील कलागुणांना, सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी आपल्याकडे कल्चरल डिपार्टमेंट सुद्धा आहे. तर मी शिंदे सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांच्या डिपार्टमेंट विषयी मुलांना माहिती द्यावी. ओके, थँक्यू मॅडम. मॅडम, माझा कॅमेरा डिसेबल्ड आहे. कॅमेरा चालू. ओके सर. ओके. Okay. Good morning, one and all. It is my great pleasure to welcome all of you, distinguished guest, Kaushikar sir, Principal Madam, Coordinator of this program, teaching, non-teaching, and my dear students. Sir, camera allowed केलाय. शिंदे sir, camera allowed केलाय sir. Okay. So as I'm a coordinator of pre-law and as a in charge and the coordinator of the cultural department. Now the cultural department has its own importance in our law college because curricular as well as the extracurricular activities that is important
to develop the multi-dimensional personality of the student. So nowadays, in this age of the globalization, the cultural has importance, and now the college arranged a number of the programs, cultural programs. So cultural awareness create among the students through by the cultural activities. So now I want to, in this connection, give the one important quotation regarding to the cultural importance. Life without culture is a bore, and culture without life is nothing. So that well-cultured development of the students, that is our motto of our department. And so that's why the culture is the widening of the mind and the spirit of the students. Okay, so this is the motto of our cultural department. And so with the help of the honorable management member, all the teaching, non-teaching staff, and with due respect of all the students, gave a lot of the active participation, not only the participation, but also achieved the important objects in this the career. तर मला काय सांगायचं आहे की उद्दिष्ट की सांस्कृतिक विभाग आहे आणि सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सांस्कृतिक ऍक्टिव्हिटीज आपण अरेंज करत असतो. त्यामध्ये जर प्रामुख्याने बघितलं तर आपण जे इतर महाविद्यालयामध्ये वादविवाद स्पर्धा असतील, एलोक्युशन कॉम्पिटिशन असेल, सिंगिंग कॉम्पिटिशन असेल, ओके, तर यामध्ये आपले कॉलेजचे बरेचसे विद्यार्थी देखील त्यामध्ये पार्टिसिपेशन केलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी यशस्वी पण झालेले आहेत. आता त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये कला आणि गुणांचा विकास करण्यासाठी आपण संधी उपलब्ध करून देतो. आणि दुसरं म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जे हिडन टॅलेंट्स आहे कल्चरल, ते शोधण्यासाठी आपण अॅन्युअल सोशल गॅदरिंग आणि अॅन्युअल सोशल गॅदरिंगच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचं ऍक्टिव्हिटीज आपण ह्या कंडक्ट करत असतो. ओके, आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अॅन्युअल सोशल गॅदरिंग मध्ये एक कल्चरल डेव्हलपमेंट करण्याच्या दृष्टिकोनातून सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. ओके, आणि त्याचबरोबर दुसरं म्हणजे आणखी महत्वाचं पार्टिसिपेशन जर बघितलं आपण तर ते म्हणजे युथ फेस्टिवल मध्ये जे विद्यापीठाच्या मार्फत आपण जे युवक महोत्सव आपण अरेंज करतो. आणि खरोखरच बघतो आपण की विद्यार्थी, मॅनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग सगळ्यांच्या सपोर्टनुसार आपण, मला असं वाटतं की या विद्यापीठामध्ये एकमेव आपलं विधी महाविद्यालय असेल की जो प्रत्येक जास्तीत जास्त कला ऍक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजे आपण कल्चरल ऍक्टिव्हिटीमध्ये तो भाग घेतो. आणि त्याच्यामध्ये विशेष करून अभिमानाची बाब जर म्हटली आपण तर त्याच्यामध्ये सक्सेस झालेले आहेत. उदाहरणार्थ मला सांगतो, आज आपलीच विद्यार्थिनी अपेक्षा डाके कव्वाली पोवाडा यासारख्या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक गोल्डन प्राइज आपल्याला विद्यापीठामध्ये घेतलेला आहे. त्याच पद्धतीनं स्टेट लेवलला जे इंद्रधनुष्य आहे, जे नॅशनल लेवलला अमरकंटक या ठिकाणी युनिव्हर्सिटीमध्ये कव्वाली स्पर्धा जी झालेली होती त्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांनी काय केलं, आपलं त्या ठिकाणी सक्रिय सहभाग ह्या ठिकाणी घेतलेला आहे. त्याचबरोबर माईम असेल, ग्रुप डान्स असेल, मला तर वाटतं की ग्रुप डान्समध्ये आपल्याला द्वितीय पारितोषिक हे मिळालेलं होतं. आणि त्यामुळे म्हणतो की खरोखरच आपलं सर्वांचं भाग्य आहे की अशा महाविद्यालयामध्ये आपण त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेतलं. आणि त्यामुळे करिक्युलर बरोबर एक्स्ट्रा करिक्युलर डेव्हलपमेंट करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून आपल्या या ठिकाणी डिपार्टमेंट आहे. आणि डिपार्टमेंटमध्ये विशेष बाब म्हणजे काय, तर आपल्याकडे सर्व साहित्य जे आहे कल्चरल डिपार्टमेंटचे ते सर्व साहित्य अवेलेबल आहे. आणि मी प्राचार्यांना विनंती करतो की आमच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज हे कंडक्ट करण्यासाठी एक हॉल उपलब्ध करून दिला तर आम्ही वेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स आपण या माध्यमातून कंडक्ट करता येतील. आणि मला असं वाटेल की विद्यार्थ्यांनी दररोज 1 तास तरी किमान तुम्ही या डिपार्टमेंटला भेट दिली पाहिजे. जे आपल्या साहित्य आहे त्या साहित्याचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे आणि त्यातून तुमचे कलागुण विशेष हे आपण वाढवले पाहिजे. ओके, तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहे आपल्या कॉलेजच्या डिपार्टमेंटच्या ह्या माध्यमातून राबवल्या जातात. आणि जास्तीत जास्त माझा एक आहे की स्वप्न आहे की आपले विद्यार्थी फक्त विद्यापीठ नाही तर एक राज्य पातळीवर जे इंद्रधनुष्य होतं त्या इंद्रधनुष्यामध्ये नक्कीच आपण त्याच्यामध्ये पहिलं आपलं ऑब्जेक्ट आहे की चॅम्पियनशिप आपल्याला युवक फेस्टिवलमध्ये प्राप्त करणे. आणि दुसरं ऑब्जेक्ट आहे आपलं तर ते म्हणजे स्टेट लेवलला कल्चरल प्रोग्राम मध्ये भाग घेणे. आणि आणखीन याच्या पद्धतीने आणखी सांगावं वाटेल की मला युनो जे आपल्याला माहिती आहे युनायटेड नेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन आणि त्या माध्यमातून देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कल्चरलच्या दृष्टिकोनातून स्टेज अवेलेबल आहे. परंतु त्यापर्यंत आपले विद्यार्थी हे जाणं गरजेचं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून खरोखरच महाविद्यालय आपल्यासाठी सर्वांसाठी ही व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे आणि त्याचं सर्वांनीच त्या संधीचा वापर करून घेतला पाहिजे. तर मला या ठिकाणी या महाविद्यालय आणि प्रोग्राम आयोजकांना मी माझं खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मला एक बोलण्याची संधी दिलेली आहे त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. After completing the LLB degree, standing in the court is not an easy task.
and to develop the skills to present in the court, our college has moot court department. Now I request Dr. S.B. Mane sir and Dr. Advocate Shetty sir to please give the information about moot court department. Thank you, madam. Respected Principal Madam, Dr. P.P. Nathani, today's coordinator, Madam Dr. Mahajan, my esteemed colleagues, my dear students. I am Ravi Shetty, in charge of Moot Court Club, under the advice of our beloved Principal Madam, Dr. P.P. Nathani and Dr. Sachin Mane sir. On behalf of this committee, we arrange Moot Court Club at least twice in a week. Now, the purpose behind this arranging of Moot Court Club is to prepare the students to the court. As an institution, we do not send students outside as a half-finished product. We want to prepare the students to the core completely. Half-finished product, bahar patwat nahi hai. This is the only purpose. Now, every profession has some kind of professional tool with them. As far as this profession of lawyers is concerned, we do not have any kind of tools except your oratory skills. Of course, you have the knowledge, you know the provisions of the law, but unless you have the oratory skills to express this knowledge, you're a zero. So that is the very purpose of organizing this Moot Court Club, where we develop your oratory skill, where we develop your argumentary skills, so that you are able to face the competitive world where there are many lawyers who are practicing. If you want to be competitive with them, you have to be very perfect in your oratory skills. That is the very purpose of this Moot Court Club. In this, students from the first year itself, we encourage them to participate in this Moot Court Club so that they can develop these skills. And when they come to the final year, third year, as a practical subject, they have to present 3 cases as a practical subject. One is constitutional, civil, and criminal cases. These 3 cases have to be presented by the third year students in their final year as a practical subject. So when we prepare the students, it becomes easier for them to present these cases when they reach their final years. Now let me explain what is meant by moot court. It is a simulation. We enact the procedure which is followed in higher judiciary, that is High Court and Supreme Court. How the procedure goes through while the court arrives at a decision. काय procedure आहे कोर्टामध्ये काय procedure follow केला जातो while the court arrives at a final decision. Now what we do in the Moot Court Club is, first of all, we develop the students' oratory skills through making them participate in presentation of seminars on legal topics. Secondly, we make them to participate in debates. So unless you participate in debates, you cannot develop your argumentary skills, which is a very essential element of your characteristics when you go to the court. You have to present your case. You have to present your case on behalf of your client. Unless you have that ability, although you are a scholar, you may be a scholar, you may be a gold medal students in your college, but unless you have the oratory skills to present your case before the court, you are nothing. So that is what is the main purpose. We develop your oratory skills to present, to make an argument, to put forward your case before the judge, before the court, and to also develop your overall personality, to remove your fear, to remove your stage fear. When you stand and deliver a lecture or deliver a seminar or you make an argument before the crowd, you need to remove your fear. Unless you do that, you will not be able to present your case. That is the very purpose of our Moot Court Club. And once you develop these skills, next step is a decided case of the Supreme Court or the High Court is taken up for discussion. And we teach the students to segregate the facts, issues, the decision of the court, and the reasons for those decisions. The student must learn as a first step
in presentation of moot court to segregate all these things. They should know what are the facts of the case, what are the issues of that case, what decision the court has given, and the reasons on which this decision is based. All this we teach the students during this process. Once you are familiar with these things, how the actual presentation is made, like suppose for a complainant, defendant, petitioner, respondent, both the sides, how they present their cases before the court, that is actually enacted or simulated in our moot court. That is what is taught to the teacher. Then how you make the presentation or the submission in writing, which is in moot court language, it is known as memorials. Then oral submissions, and finally the prayer. When you say the prayer, that is the actual remedy you are seeking from the court. Then how you conduct yourself in the court, in the actual court, that is also taught here. Dress code, your mannerism, how you address the court, how you address the judges, everything is taught here. Ethics. Then we prepare students to participate in the intercollegiate moot court competitions. When a student is perfected his skills in this department, we prepare them as a team, and we send them to the other colleges to participate in the competition. And many a times, I'm very proud to say that our students have achieved. They have brought laurels to the college through their participation. We have got first prize for memorial a few years back, and their performance have been appreciated by those colleges. So that is how the moot court club works. And apart from that, we also conduct moot court competitions in our own college. So this year, we are preparing for an intercollegiate moot court competition. In future, we will be conducting it successfully. So this is all about moot court club. Once again, I wish you all the best. All the first year students, wish you all the best, and I welcome on behalf of the college. Thank you very much. And I now hand over to Dr. Sangeeta Mahajan, madam. Thank you. So I request moot court coordinators, Dr. Shetty sir, Professor Advocate Sri Shetty sir, and Dr. Mane sir, to invite students on every second and fourth Saturday for moot court training. Yes, madam. Yes, madam. Thank you, sir. Thank you. Madam, one notice is there. Once the program is over, after 10 minutes, they have to resume to their classes. Okay, madam. So for LLB, first their taught lecture will be continued after 10 minutes. Yes, ma'am. Thank you, sir, giving such a wonderful information about your department. To inculcate the sense of social responsibility with education, our college has a NSS department. Now I request our Katekar sir to give information about the NSS department. Yes, students are requested to please wait for 2 minutes. Simply the sir will give information about NSS. How you can join NSS, that sir will provide information. You please keep patience. For 5 minutes only, we will sum up the program. Madam, may I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. महाविद्यालयाच्या आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पूनम नाथानी मॅडम, आजच्या प्रेरक कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आणि मार्गदर्शक श्री स्वप्नील तौशीकर सर, आजच्या प्रेरक कार्यक्रमाच्या आयोजिका तसेच समन्वयिका डॉक्टर संगीता महाजन मॅडम, माझे सहकारी वृंद तसेच शिक्षकेतर वृंद आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक उमेश काटेकर, दयानंद विधी महाविद्यालयामधील राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी म्हणून आपणा सर्वांचं ह्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो. मी राष्ट्रीय सेवा योजनेचा कार्यक्रमाधिकारी म्हणून गेली 3 ते 4 वर्ष धुरा सांभाळत आहे. सामाजिक भान काय असते, सामाजिक जबाबदारी काय असते, आपल्या नियमित शिक्षणाबरोबरच नियमित क्लासेस बरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये एक सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना तिथे निर्माण व्हावी, त्यांच्यामध्ये सामाजिकतेची जोपासना वृद्धिंगत व्हावी, या दृष्टीने आपल्या महाविद्यालयामध्ये सन 2010 साली एक युनिट सँक्शन झालेलं आहे विद्यापीठातर्फे. आपल्या महाविद्यालयामध्ये एकंदरीत 50 विद्यार्थी मिळून एक युनिट एक एकक आपल्या महाविद्यालयामध्ये
क्रियाशील आहेत. यामध्ये सहभागी होण्याची संधी विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यामध्ये प्राप्त होत असते. एकंदरीत 50 विद्यार्थ्यांमध्ये मुलं आणि मुले सारख्याच संख्येमध्ये भाग घेत असतात. त्यानंतर 50 विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर राष्ट्रीय सेवा योजनेचं काम हे प्रामुख्याने 2 प्रकारे तिथं चालत असते. एक असतात नियमित कार्यक्रम आणि दुसरा असते विशेष युवक शिबिर. नियमित कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांकरिता आपण विविध कार्यक्रम जसे रक्तदान शिबिर, विविध आरोग्य शिबिरे, लसीकरण शिबिर, त्यानंतर रक्तगट तपासणी, हिमोग्लोबिन तपासणी शिबिर, स्वच्छता शिबिरे, वृक्षारोपण शिबिरे, तसेच विविध महापुरुषांची जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी करणे इत्यादी महत्त्वाचे कार्यक्रम आपण या अंतर्गत राबवत असतो. त्यानंतर एक यामधलं अतिशय ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे 7 दिवसीय निवासी युवक शिबिर आपण दत्तक घेतलेल्या गावामध्ये दरवर्षी नेत असतो. नुकतंच आपल्या महाविद्यालयाचं राष्ट्रीय सेवा योजनेचं विशेष युवक शिबिर हे मौजे चिकुर्डा या गावी जाऊन आलेलं आहे. तर विशेष शिबिराचं एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये विद्यार्थ्यांना तिथे एक 7 दिवस राहून त्या ग्रामीण भागाचा, त्या विशिष्ट खेड्याचा जवळून अभ्यास करता येतो. तेथील विविध समस्यांची जाण तिथनं करून घेता येते. त्याबरोबरच आपल्या दृष्टीने सहकाऱ्यांच्या तसेच मार्गदर्शकांच्या सल्ल्याने तेथील विविध समस्यांची सोडवणूक सुद्धा तिथे करता येत असते. या विशेष युवक शिबिरामध्ये विविध कार्यक्रम जसे की रक्तदान शिबिरे, स्वच्छता शिबिरे, श्रमदान, त्याबरोबरच विविध आरोग्य शिबिरे, त्यानंतर विविध व्याख्यातांचं मार्गदर्शन असे आपण विविध कार्यक्रम तिथे आयोजित करत असतो. तर शिबिरामध्ये एकंदरीत 25 विद्यार्थी आपल्याला तिथे नेण्याची परवानगी असते. तर मी कार्यक्रमाधिकारी या नात्याने सर्व विद्यार्थ्यांना असं इथं आमंत्रित करतो की अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये आपली नाव नोंदणी करावी आणि समाजाप्रती आपल्याला असणाऱ्या कर्तव्यांची तिथं पूर्ती करावी, जेणेकरून आपल्याला भविष्यामध्ये एक भारताचा सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याला आपलं आयुष्य तिथं खंडता येईल. मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी समन्वयिका मॅडमचे आभार मानतो. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सर. To achieve the goals in your life, one has to be physically and mentally fit. Our college sport department provides various opportunities to our students to participate in university, national and international level competitions. I request now Dr. Chinte sir to please give information about your department in short time. सर माइक ऑन करा सर. चिंते सर. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक नथानी मॅडम, प्रमुख पाहुणे स्वप्नील तावशीकर सर, या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महाजन मॅडम व सर्व सहकारी मित्र व माझ्या मित्रांनो, मी जवळपास 18 वर्षापासून आपल्या महाविद्यालयामध्ये क्रीडा प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. या कालावधीमध्ये अनेक विद्यार्थी हे खेळाच्या माध्यमातून माझ्या हाताखालून गेलेले आहेत. यामध्ये अनेक जण वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आज कार्यरत आहेत. कोणी पोलीस खात्यामध्ये आहेत, कोणी जज म्हणून आहेत. हे सर्व कार्यरत आहेत. जे मी जेव्हापासून कार्यरत आहे तेव्हापासून 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थी इंटर युनिव्हर्सिटी ऑल इंडिया या वेगवेगळ्या खेळामध्ये जाऊन आलेले आहेत. जवळपास 4 ते 5 खेळाडू हे आंतर विद्यापीठ ऑल इंडियामध्ये मेडलिस्ट पण आहे. तरी मी आपल्या सर्वांना असे आवाहन करतो की त्यांनी ह्या सर्व खेळाडू विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या खेळामध्ये सहभाग आणावा, आपल्या अंगातील सुप्त गुणांना वाव द्यावे. जे आंतरमहाविद्यालयीन खेळामध्ये प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय येतात त्यांचा सत्कार तर आम्ही इथं गॅदरिंगमध्ये करतो, पण विद्यापीठ देखील त्यांना 10 गुण अतिरिक्त देते. सध्या आपल्या महाविद्यालयामध्ये बुद्धिबळ खेळाचे प्रशिक्षण चालू आहे. त्यांना आपल्या विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद जाणून आलेला आहे. तसेच अनेक प्रशिक्षण शिबिर आयोजन करणार आहोत.
तरी सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने प्रशिक्षण शिबिरात उपस्थित राहून लाभ घ्यावा. आपल्याकडे खेळासाठी कोणतीही कमतरता नाही. सर्व मैदाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरले आहे. साहित्य मुबलक आहे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली दयानंद शिक्षण संस्था ज्याप्रमाणे शिक्षणाला प्राधान्य देते त्याचप्रमाणे खेळाला पण प्राधान्य देते. वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जिम हे सर्व आपल्यासाठी संस्थेने उपलब्ध करून दिलेले आहे. तरी मी सर्व विद्यार्थ्यांना असे आव्हान करतो की त्यांनी या सर्व खेळाचा लाभ घ्यावा व आपल्या अंगातील सुप्त गुणांना वाव द्यावी. नमस्ते मॅडम. धन्यवाद सर. Okay sir. Now it's time to introduce myself and about my department. I am Dr. Sangeeta Ajay Mahajan, librarian from last 24 years. Our college library is having near about 20,000 books collection of books and near about 8,000 old volumes bound journals also. And we have Manupatra legal database, online legal database. I want to introduce this database to our students also. One library orientation lecture I will conduct for these first year students. At that time I will tell you how to use this Manupatra database. Then we are subscribing Enlist database also, and in that also you students can access various journals and e-journals and e-books through this database. And library is providing book issue return facility to any students. They can avail this facility. Not taking so much time, now I want to introduce our students as suggested by our guest, guidance by our faculty and sincere efforts made by our students. I want to bring your kind notice that our college 4 students passed a set exam recently, and college gave them an opportunity to be a teaching faculty in our college. These faculties are teaching to you also. So now I request Shamrao Patil sir, please guide our students about his efforts made by him to achieve the success. Thank you madam. आणि प्रिन्सिपल नथानी मॅडम, कोऑर्डिनेटर महाजन मॅडम. मी गेली 5 वर्ष झालं 12वी क्वालिफाय झाल्यानंतर BSL ला ॲडमिशन घेतलं आणि नंतर BSL फर्स्ट इयर पासून BSL फायनल इयरपर्यंत जवळपास 5 वर्षामध्ये 10 सेमिस्टर मला कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या विषयाचं मार्गदर्शन वेगवेगळ्या लेक्चरर्सनी केलं. नंतर त्या बेसवर मी LLMची एक एंट्रन्स एक्झाम क्वालिफाय केली आणि नंतर नॅशनल लॉ स्कूल महाराष्ट्र आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट SEBI यांच्या कोलॅबरेशनमध्ये एक LLM इन इन्व्हेस्टमेंट अँड सिक्युरिटीज लॉ असा एक कोर्स तयार झाला होता. तिथं मी LLM कंप्लीट केलं. इन अपियर असतानाच मी सेटचा फॉर्म भरला आणि सेटही क्वालिफाय झालो. आणि नंतर जसं मी कॉलेजमध्ये सांगितलं की मी सेट क्वालिफाय झालो आहे, तसंच मला कॉलेजने एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की तुम्ही आता आमच्या कॉलेजमध्ये ॲज अ लेक्चरर म्हणून जॉईन होऊ शकता. त्याबद्दल मी कॉलेजचा धन्यवाद देतो. सांगायचा उद्देश हाच आहे की फक्त शिकून तुम्हाला लॉयर बनवून कॉलेज थांबत नाही, तर नंतर समजा कॉलेजच्या हातात एखादी गोष्ट असेल तर तुमच्या करिअरला सुद्धा एक बूस्ट आणि अपॉर्च्युनिटी मिळवून द्यायचं काम सुद्धा आपलं कॉलेज करतं. त्याबद्दल कॉलेजचे धन्यवाद. आणि 5 वर्षामध्ये आपल्याला जसं पांचाळ मॅडम असतील लिगल एड, पांचाळ सर असतील ह्युमन राईट्स किंवा महाजन मॅडम असतील, आपली लायब्ररी सुद्धा लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा कडक लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा मला LLMच्या एंट्रन्ससाठी एक पुस्तक पाहिजे होतं. त्यावेळेस मी महाजन मॅडमला विनंती केली की मॅडम मला एक पुस्तक हवं आहे. तर लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा मॅडमने ते मला कॉलेज उघडून ते पुस्तक मला अवेलेबल करून दिलं. अशा पद्धतीच्या अनेक सुविधा आपल्याला आपलं कॉलेज प्रोव्हाइड करतं. त्यामुळे फक्त आता आपल्या एकच काम आहे की त्या सुविधांचा आपण कशा पद्धतीनं चांगला उपयोग करून घेऊ शकतो हे आपल्यावर डिपेंड आहे. आणि मी आता फर्स्ट इयरला शिकवायला आहे, सो आहेत आपण आता 3 वर्ष. मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी कॉलेजचं आणि माझ्या मॅडमचं धन्यवाद देतो. थँक्यू.
Thank you, sir. Now we are proceeding the last session of vote of thanks. मला माहिती आहे विद्यार्थ्यांची सहनशीलता आता ऐकण्याची संपलेली आहे, पण हा प्रोग्राम केवळ तुमच्यासाठी आहे, कारण तुम्हाला सुद्धा या कॉलेजमध्ये कुठल्या गोष्टी चालतात हे माहिती व्हावं, हाच या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. दररोज तुम्ही कॉलेजमध्ये तासिका करतात, पण हे सुद्धा माहिती होणं गरजेचं आहे की बरेच विद्यार्थी नंतर सांगतात की आम्हाला हे असंही होतं आपल्या कॉलेजमध्ये, हे माहिती नाहीये. त्यासाठी हा तुम्हाला प्रोग्राम आहे. तर मी आता आउट ऑफ थँक्स कडे जात आहे. तुम्हाला जास्त वेळ थांबायची आता गरज नाहीये. सर्वप्रथम मी आपल्या कार्यक्रमासाठी आपले जे गेस्ट आले होते डॉक्टर स्वप्नील तौशिककर यांचे मी विशेष आभार मानते की त्यांनी वेळात वेळ काढून तुम्हाला मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जी फॅकल्टी आपल्या कॉलेजची आहे त्यांनी आपल्याला त्यांच्या डिपार्टमेंट विषयी व्यवस्थित माहिती दिली आहे. तर मला आशा आहे की विद्यार्थी त्या डिपार्टमेंटचे जे काही कन्सर्न टीचर आहेत त्यांना जाऊन नक्कीच अप्रोच होतील. तुमच्यामधील जे काही गुण आहेत, आवड आहेत ते जोपासण्यासाठी जे काही डिपार्टमेंट आहेत त्या सर्व डिपार्टमेंट हे तुमच्यासाठी केव्हाही खुले आहेत. तुम्ही त्यांच्याशी अप्रोच होऊ शकता. सर्व फॅकल्टीचे मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते की त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना एवढी छान माहिती दिली. त्यानंतर आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर पूनम नाथानी मॅडम यांनी हा प्रोग्राम घेण्यासाठी मला जी काही संधी उपलब्ध करून दिली आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून विद्यार्थ्यांनाही मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. आणि सगळ्यात शेवटी आपले विद्यार्थी जे आहेत त्यांनी माझ्या या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला आहे, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी ग्रंथालयामध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त येऊन वेळ द्यावा आपला, आणि आपले जे काही गोल ठरलेले आहेत जीवनामध्ये ते साध्य करण्यासाठी, कारण अभ्यास एकच आहे शेवटी, काय तर अभ्यासाला पर्याय नाही आहे. त्यासाठी ग्रंथालय हे तुमच्यासाठी उघडं आहे आणि तुम्ही त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. रीडिंग रूम ही ओस पडलेली आहे, मला वाईट वाटतं. मुलांनी येऊन त्याचा उपयोग करावा, अभ्यास करावा, आणि हे आवाहन करते आणि मी थांबते. आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. धन्यवाद. आणि एक महत्त्वाचे धन्यवाद प्रसन्न बरुरे आणि श्रद्धा चौधरी मॅडम या दोघींनी सुद्धा तिथं मुलांची व्यवस्था उत्तमरित्या सांभाळली, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आणि सर्वात शेवटी टेक्निकल फील्ड सांभाळणारे राहुल चव्हाण यांचे आभार.